Hey guys, what's poppin'? It's me, your queen of content, Trudy Kitui. Welcome to the best online TV show. If you're new here, guys, make sure you subscribe. Give this video a thumbs up. We are road to 100k subscribers. And on my show today, I have someone amazing, someone I've been looking forward to have on this channel for a long time. But inaitwanga wakati wa Mungu. God's time. Niko na Burton King. You all know him. Saizi kwanza ako trending mbaya. Lakini hiyo story hatutaanza nayo kwanza, itakuja nyuma kidogo. So first of all, I'll allow him to introduce himself to my good people, then tutaendelea. Hi. Hello. How are you? Finally, I'm fine. You good? Yes, I'm Looking good. good. Thank you. Kindly introduce yourself to my good people. I think you've already done the introduction. Yes, so but basically, I add what you've not said. Are you Burton? Is Burton King your real name? Yeah, of course. That's my name, Burton King. Though my name is Burton Kabei, but now King is because of the music. Burton is my real name. So ukitaka kujua wetume M-Pesa, hiyo ingine itakuonyesha. But the real name ni Burton. I mean, the now brand name ni Burton King. I think there was just something special about me even when I was being born. Mamangu, I think alijua maybe siku moja nitakuja kwa, because now you don't need to change Burton. So now niko unique on its own. Yes. Yeah, and then nikaingia kwa ministry. So King ikakuja tu. Okay. Yes. Take us through. Mi nimekujua through your ministry, worshiping. This guy can worship. Mimi hapa, wacha karibu niseme. Mimi ni mtu shida, nimesikiza Burton each and every day. Na mi umwambia, this guy, you are blessed. So I would like to know, at what point did you realize now I have this talent, I can sing, I can worship, I can minister to people? There's no particular instance enye maybe sana nilikuja nikajua I can sing, but I was not a singer from the beginning. Mimi, I never believed if my mom woke up today apate mi ni musician, anaweza shtuka sana. For real? Yeah, because I was bright in school. So sana nilikuwa nataka kuwa journalist. Hii sasa kazi unafanya. That's my passion. Maybe someday I will. And then I wanted to be a lawyer. Because sikuwa napenda kuona injustice. Mtu akifinyiliwa, nasikia mama amefukuzwa na watoto, sijui nani ameibiwa vitu zake, amenyang'anywa shamba and what have you. So I wanted to be a lawyer kutetea watu kama hao wanyonge. But now there are occurrences in my life. Vitu zili happen. When tu zili happen, I think God was very intentional and alikuwa nafanya vitu in a very it wasn't so conspicuous to me. Ilikuwa ni kama kitu ameficha. But now with time, everything has become so crystal clear to me that God really wanted me to go into ministry. And so hata sikuwa na voice. And more than ever, I believe ile verse inasema whoever he calls, he qualifies. Because for me, he called me first. Mine was more of being available for the ministry. And also being the passion, the devotion to the team, praise and worship napatikana pale. Naimba off key, lakini napatikana kwa practice. Lazima kujituma. So unapata wale wenye wangeimba, wenye wangepewa chance waimbe, they are not available. But me with my off key, I was there available, respecting my worship teacher. That's how I grew. So at some point, then I made a prayer to God. Because I told God, now you want me to do this because everything has indicated that you want me to be a minister. So now give me the voice, amplify my voice, make it possible for me to deliver the message. Yes. When was that? It should be around 2009. That's when I got, no, not 2009 really. 20 ndio niliokoka. Kuokoka saa kuconfess. Kuokoka uliokoka 2009? Yes, okay. Nilikuwa tumeokoka tangu mtoto. Kuna ile kuokoka ya kwenda church na kuna ile yenye mtu mwenyewe amejikubali. Kujirealize na kuconfess. That was in 2009. Because I was in school, I was singing still, but ile now self-realization na really kuconfess as you mean it. Then now I did that in 2009. Then I started singing. I realized my voice had changed around 2017. Okay. 18 hapo nilianza kufeel a slight change. But then it has continued to change because with time na practice and what have you. Mpaka 2022 ndio nika feel at least I've really changed. Because then I compare the videos I used to do na vile naimba sahi, the worlds apart. So ndio nika realize. But it was a prayer that was answered slowly, maybe in stages. Ama pia ni prayer ilikuwa answered when I wasn't aware. Maybe for God's own reason. Okay. When did you release your first song? Ile tu song ulitoa ya kwanza, ukaweka pale labda kwenye mtandao.
Ya kwanza kabisa. 2015. 2015. Usizunguke chini. Okay. Ukiuliza watu I hope you know it. Yes. Usizunguke chini. Ukiuliza watu wanasema nini. What inspired that song? Because of the lifestyle nimekuambia. My mom was a house help. Okay. Alikuwa anafanya kazi ya kulea watoto kwa wazungu. Then alikuwa single mom. So tuko wawili, mimi na sister yangu. So just to give you hiyo nini ndio ieleweke vizuri. So sikuwa na dad. I've never seen my dad. Okay. My mom was single. So but then when I was at 14 years, nikiwa form 2 pia naye akakufa. So life ika change. Tuko naishi places poa, Spring Valley, Old Muthaiga, General Madenge, Westlands and what have you. But then tukahama Nairobi. So tukaenda niko nasomea Ushago High School, Viga High School. So after that nikaenda kwa shosho yangu kwa Viga County wa Maragoli. Then after that I went to Eldoret College. Then after that I did college IT. Na pia I was very bright in English. So then after that nikakuja sana Nairobi kwa mwalimu. I was an trained teacher wa English na computer. So after that nikatafuta boss wa mamangu akanipatia job. Nikaenda kufanya job huko Mlolongo. DHL company ilikuwa na Safaricom. Then after some time then nikajipata sana nimejoin church. Okay. Yes. Personally mimi nilikujua na song ya Uwe Baraka. Naomba niwe baraka. Yes. Burton, when you are recording that song, maybe ni nini ilifanya ukamua kusema now let me release this song, naomba niwe baraka. Atawaimbia kidogo ndo mjue ni song gani naongelelea. I know you all know that song and you love it. Na najua mmekuwa mkilook forward kuona Burton hapa msikize. Atuambie why did he sing that song? Ama hiyo pia like unajua kuna saa zingine mtu come up na song anaimba unashindwa hii song mbona aliimba? Yeah, kuliendaje? So each one of my songs, hata hiyo Usizunguke chini, it has a story behind it. Okay. It's purely inspirational from personal experiences and also observation and prayer. Yeah. Because I'm a human like any other, so I go through what everybody else goes through. So Usizunguke chini venye nimekwambia kwa story ya kutaka sana kujua. Yeah. Like I was really trying to follow my mind, what people are saying, but then Mungu akanipatia different message for that. But for Niwe Baraka, after I thought I had made it with Usizunguke chini, because the song ilikuja, people didn't know me, lakini walijua song. So hata mimi sasa nilikuwa najua song naimba basi sijui nani. Exactly, watu wengi sana watu kadhani mimi ni Mkongolese, mimi ni Mtanzania, sijui wapi. So by the way ni mnini? Umeshasema story Maragoli hapo. Burton mimi nimeishi kujua wewe either ni Mkongo ama Mnigeria. Na si mimi peke yangu. Guys comment down below. Si hata nyinyi mko mnadhani Burton ni either Nigeria ama Mkongo. I know, even after I'm a Kenyan. Even after I did Niwe Baraka, people still thought me ni MTZ. Again, because of our kind of music, the packaging of our music, the sound ya Kenya unajua tu ni Mkenya. Kuna venye tunaimba. Then there is a way Tanzanians wana compose. So before I lose my line, hiyo Niwe Baraka, I went through a season. Na tulikosana na rafiki yangu mmoja. But then unajua ile mtu mnakosana but anatoka na story kwanza. Ni kama journalism, unajua story the first ni ndio nakwanga. Watu tuko nayo. Yes. So that was so by the time mimi nakuja kusema my side of the story, nobody was listening to me. And then I lost so many friends. I lost like 15 friends. Mimi siwange na marafiki wengi, but then I had at least some few friends. So you can imagine losing 15 friends because of just one issue. Because now you come try to explain yourself, but no one is listening to you. And then again, when it's God working, when it's God doing that thing, you know you can't control it. The Bible says, Mungu hata mwenye aliharden the heart of Pharaoh. Unajua hivyo? Ni Mungu mwenye aliharden heart ya Pharaoh ndio aweze kumprovia yeye ni God. So basically what God did, aliharden mioyo ya marafiki zangu. Because I was wondering, you've been with you guys, mnanijua, how can you not believe me? Then after that season, nikaumia, I lost all of them. But then Mungu, after some time akaniambia, I heard the voice clearly, you must apologize. Mimi nimekosewa, lakini the instruction is very clear. This test is not on your friends. The test is on you. So you must apologize. So nikabishana, but eventually I took my phone. Nikaandika message mrefu, mpaka najitetea hapo ndani. Don't think I'm weak. I'm just doing this because of my ministry. Najijustify na teta. But God was just looking at me. But I'm glad that I followed the instruction. So I sent in ka forward your message kwa marafiki zangu wote nika apologize. And then after that, 2 weeks later, a friend of mine, Anito Alex, had gone for an interview kwa station yao.
akanipigia simu akaniambia, I really love your ministry, usizunguke chini, so nataka kuja studio unieke voice kwa song yangu because nimeimba lakini I just need your voice in one stanza. So I went to the studio, to cut the long story short. Kufika producer alikuwa ananijua already through usizunguke chini. Akaniambia, Burton King umekuja studio yangu? Lazima nikupatie song moja free. Akaniambia ananipatia offer ya song moja. But I didn't take it because my heart was still very heavy because of hiyo story ilikuwa imefanyika. Bado nilikuwa nasikia sitaki kuimba. Hadi nilikuwa nimesema music na take break for like 2 years. I'll come back when my heart is in the right place. But producer akashinda akiinsist after tumetoka huko. So nikaambia huyu jamaa song yake nikamaliza bati yangu. Akaniambia so I didn't have a song to sing. But then during your reflection time nikaanza what can I sing about? Then I remembered the pain I've been through. I told myself, if this is what I'm feeling, how about seeing something that will tell people never make someone go through pain. And then never be the reason why people kneel down to pray and shed tears. So I connected the message kasema, this is the right message people can hear and can change their lives. So akishinda akinisumbua, then I went to the studio, nikafanya song na 2 hours only. Niwe Baraka, tuliharakisha programming everything because kwa nafanya tu niondoke. It was a by the way thing. Sikuwa nataka kuifanya. Sikuwa nataka kufanya any song hata wacha Niwe Baraka. But surprisingly nilikuwa nimefanya hizo nini verses zishikilie and then we'll come back to do the right thing. Producer akasema hapana, hii song iko poa. That's how it happened. So nikamaliza. Producer wa video akasema anamfanyia free, ananifanyia free of charge. Nilimtumia akasema inakufanyia bure, welcome. We did it, mafrezi wangu kuja. Even on the day of the shoot. Kuna wale wamewatchia video, kuna hiyo gari kwa hapo, hiyo range kwa hapo. That guy I don't know him. I've never met him after that day. He was a total stranger sent by God. Akuja akasimama akasema how can I help you? Tukamwambia kapo gari to shoot. Nini nyingine mnataka? Tujakula lunch. Tuja nyama kilo 10 ama something. Nyama choma hapo tukaenda tukakula, aka clear bill. Tukaenda home. That song God catered for the entire bill, including water yenye maji yenye tulikunywa. Tuimbie hiyo song tafadhali, kwa sababu najua kuna watu wanasema ni baraka gani unaongelelea turudi. And then before I sing, you should know, nikapost your song FB, watu wakailenga. Okay. People didn't even respond. I don't know what happened, but nikashanga hii message people didn't receive it on Facebook. When I did a clip nikaweka TikTok, wow. Ona watu wameikubali. Hasa ndio ililipukia. Haya, now after that wale walikuwa nailenga FB, after imelipuka TikTok, wakaichangamkia Facebook sasa. Sasa waweza kupost. Naomba niwe baraka kwa wengine. Niwe baraka kwa watu. Nisiwe sababu ya yeyote kuanguka. Nisiwe sababu ya yeyote kulia. Naomba niwe baraka kwa wengine. Niwe baraka kwa watu. Nisiwe sababu ya yeyote kuanguka. Nisiwe sababu ya yeyote kulia. Madam, kwa unaweza imba? I can sing. You can sing. Naona itabidi tafuta tuende studio. Umekalia pesa. Umekalia talent na pesa. Naimba. So fanya zote. Nitajaribu. Yes. I'll try. This is a good song and mi kusikiza hiyo song for the first time nilikuwa naambia God, enyewe I have to be a blessing to people because usiwei hivyo tu venye unasema usiwei kwa reason ya mtu kulia, usiwei kwa reason na my excuse mingi. Yes. Mtaenda msikize, kama hujaisikiza hiyo song go search Burton King, utaipata hiyo song pale. And now after there, sasa umetoa hii song, ulikuwa umesema unataka kujipatia break ya 2 years. Then ukasema now let me continue, ama ili kutoka like what you had in your heart after umetoa hii song kidogo ikakubali pale TikTok, watu wakaikubali, ukaona now let me continue. Yeah, because the song came to answer so many questions that I had. Nilikuwa nauza maswali, why did that happen? Mbona wadi nikosea? But then through the song, God answered me immediately because one of the reasons why I wanted so many people around me is because I also needed support, even for my ministry and what have you. But now God uses one song to bring me support from across the continent and even outside Africa. Because now I connected with very many people who would support me financially, my ministry. People just call from TikTok and nakwambia, lete number, you blessed me, I want to bless you. See those kind of things. Invitations kaongezeka. Mungu, like God was injecting
how can I call it, impetus kwa ministry yangu, something to make me, it was like a renaissance ya kunifanya saa I start all over again. So the questions that I had before the song were actually answered after the song. Every single one of them. Because you should know, even those friends that I lost now came back to apologize and to explain themselves. Yes. And even now, none of the friends that tulikuwa tumekosana nao sai bado tumekosana because tulisameheana. Then it was a must that niachane na hao watu, at least for that period. People don't understand these things. Sometimes God wants to lift you. Hata wewe, there are friends that trust you me when your time of lifting comes, whether you want it or not, whether ni umekosea ama ni umekosea, mutaseparate. Some people that you never imagine, mutai separate. Trust me, mutaseparate. The elevation will happen fast. You'll either link up later on or never. All right? Maybe pia God atakupatia new friends as you go on. So hiyo kitu ni strategic na ni Mungu anafanyanga hivyo. Ni kitu you can't avoid, you can't run away from. So God separated me by force because alijua kama hangefanya hivyo na singewaacha. And then now through the song, I got now more. Sasa unajua sio when there is kuna time nilikuwa naongea nikisema hakuna kitu sweet kama Mungu kujibu maombi yako, because it gives you unasikia vizuri, unapata new energy, you want to start all over again. So nikaanza compose nyimbo zingine nini kina nimewasamehe, kina Mungu anaona umenihifadhi katikati ya jangwa, in relation to what had just happened. And so nika realize there is the brighter side of life. Usidharau mtu yeyote duniani. Usidharau tafadhali. Yes. Burton. It's such an inspiration to so many people, including me, because unajua when you listen to someone and kuna siku nishaisikiza songs zako nikajipata nalia and I was like, God, umenitoa far, because what I've gone through a lot. But when I listen to your songs wanaona kuna message hapo. Na every time usiku unajiangalia unaona tunajiimbia, unaimbia watu kuinje. Kuna watu wenye wamepitia a lot na through your songs unapata you have that peace of heart, unajua Mungu ashanipanguza kama hiyo song hifadhi katikati ya jangwa, Mungu sifanani na yale nimepitia, nashukuru umenihifadhi katikati ya jangwa, Mungu sifanani na yale nimepitia, nashukuru. It is true. I have a testimony kwa hiyo song yako. Because mimi nikiangalia life yangu right now, 2 years ago mtu angeniambia Trudy utakuwa place huko. But when mimi kuna watu nilikuwa naangalia hivi kwa TV, kuna watu nilikuwa nasema manze, one day I just want to say hi to that person. Yani hata tu nimuone, hata kama ni kwa mbali niseme tu hi. But right now wale watu nilikuwa natamani kuwaona tu, God amenikutanisha na wao. Mimi Mungu amenipanguza machozi, ile design siwezi hata eleza, una get. So hiyo song pia song zako. So Burton, how do you feel when people come to you, tell you that you inspire me through your song, mimi nimeona nikaa enyewe kuna matumaini kwa life yangu? How does that make you feel? It humbles me. It humbles me because at no particular point did I ever think that people, because the feedback when you turn and pay is what I've gotten across, because my songs cut across young people, older people, nini. And so that God can decide to use me when there are so many others he could actually use, it's such a humbling experience for me. And it's because God selected me as an example of what people go through. I actually went through that for me to be able to carry the grace for that message. Because now, you see, there's a difference when someone tells you, kuna bishi yangu ananiambianga mamake alikufa. Na mimi mama yangu alikufa. So I know what I've gone through because of that. Mtu anakuambia nilipotezanga but then kuna bishi yangu alipotezanga job yake alipitia shida. Na wewe unamwambia the day I lost my job. Those are two different things. Una understand? So when you have gone through something, unabeba capacity ya kuielezea. Because now you have ukuja sasa uniambie, if someone comes to me and tells me maybe for example hana baba hana mama, mimi niko na yani naweza muelewa hata kama analia ako 40 years na analia ati mamake alikufa 1992, ndamu understand because the pain never goes away on my baba yake. So when people come to me and they tell me that, first of all it humbles me, then secondly nifanya na kuwa very careful because there is a reason why
hiyo message ina affect. Kuna kitu yenye lazima ni maintain ndio niweze kuwa na hiyo impact on them, which nikipoteza I've lost that impact. Exactly. Hey guys, mtu hajasikiza song ya Burton King, you should go and listen to that song. So Burton, maybe nikakurudisha nyuma kidogo, after you lost your parents wote, how was life ilikuwaje mpaka saizi umefika mahali huko, we ni mtu unajitegemea, we ni mtu saizi uko another level, like message zenye unapeana sahi through your songs ni kubariki na niko na watu. watu sasa wananitegemea na uko na mimi. watu wanakutegemea sahi. I know. Yeah, how is it? Ama how was it? You know, I want to like mi upenda kuquote sana like Job. Job alisema what I feared most is what happened to me. Mimi kama kuna kitu niliogopa Trudy, nikuambia your mom is normal. Okay. Niko nasema heri niambiwe anything else. But just imagining that my mom is not alive. And that is exactly what happened to me. And it happened at a time when we least expected. Because that was, nilikuwa only 14 years. Nimekuja kuona mamangu, nimetoka music, I was in school choir, so we had come hapa KICC kufanya nationals. Na home ni hapo tu Loresho. Kwambia tuko naishi places poa sana, Loresho, wapi. So sasa tulikuwa Loresho now, ni hapo nyuma ya Nairobi school the other side. So nimekuja home, anajitaisha anaenda job, then she came back, nini. So that time I never expect, because just 2 months before that tulikuwa tumezika my grandfather ambaye sasa alikuwa kama father figure kwa maisha yangu, nao baba ya mama yangu. My mom was there crying, anaambia oh God, mbona umechukua baba ya watoto wangu, ndiye alikuwa baba yangu nini. She didn't know 2 months later she was going to leave us. So ilikuwa kimchezo. Ilikuwa ni naumwa na kichwa, anaenda job, anarudi because tulikuwa kwa servant quarters. Saa 7 kichwa, afternoon kichwa, by the third day kichwa imekataa kupona. Then kwa namba ya headaches, mpaka leo nakumbuka headaches. Ndio alikuwa anapenda hiyo, ndio anataka. So by the third day tumelala naye kwa nyumba peke yetu, si wawili, because my sister was not around. Akaumwa that whole night. Sasa akaniambia mpaka nimlee. Ananiambia nimshike hivi nimlee, namweka kichwa hapa hivi, namshikilia, narudisha hapo. Sasa naanza tena kulia. Yeye analia, mimi nalia. Because mimi nilichukua hati ya mama yangu, alikuwa ngana lia every time. Sasa kilia pia mimi yeah, so morning akaenda kuoga ndio aende job. Imagine with all that she was struggling to make us successful, watoto wake. Akaanguka kwa bathroom. So nilikimbia, by the time nafika, my cousin had come kufanya, I've shared this story before. My cousin alikuwa amekuja kufanya job hapo. So kufika kwa bathroom kapata mlango imefungwa. So I started banging the door nikitana, mom. So kwa na silence. And that is the deepest silence I've ever had in my life. Because nobody was talking to me. As I was wondering, amekufa or what has happened. So tukambeba, my cousin akafungua, akaniambia, alikuwa ametoa mamangu ametoa nguo zote, anataka kuoga na akaanguka. So hangeniacha aniruhusu nimuone akiwa uchi. So tukambeba, tukampeleka kwa nini, I was screaming, I was shouting, nalia kwa bed, kwa nyumba. So kufika hapo, anasema anataka, nikamshtua, nikapiga makofi nikashout, mom. Akashtuka, alikuwa unconscious, akashtuka, akaturn, akaangalia ukuta, akaanza kuniambia anataka kwenda. Mwambie unataka kwenda wapi? Ati nataka kwenda. So mimi sikuwa na understand, at least ingefanyika, would understand. So tukaita boss wake, tukimpeleka hosi. Akaniangalia, alikuwa amekaa nyuma, akaambia aunti yangu, sitaki kuona huyo mtoto. Amenisumbua usiku mzima, kuna mali I wanted to go. So hapo ndio kila mtu, hata mimi sasa nikashikanisha. Nikajua my mom was supposed to die that night. But hakukufa because I was there. Mimi ndio nilikuwa namstop. Akitaka kwenda, mtoto wake anamwangalia. Sasa narudi juu ya mtoto wake. Tukamlaza Kenyatta. The second day tukaenda kumvisit, tukapata amepona. Anakula ndizi. Akaita pastor kuja. Kwanza akaniita mimi. Burton kuja, nikaenda. Uko na miaka ngapi? 14. Pastor kuja. Kwambia mtoto asilie, mimi nimepona. Sasa tukaamini. Tukaenda home. My sister akakam, ndio alikuwa amefunga shule, sasa akaenda kumchukua discharge. Mimi niko home jioni, na watu wamekuja wengi kwa gari ya uncle yangu. Sasa mimi na utoto nadhania mamangu amedischarge, sasa wamekuja to celebrate. Nilisikia kifo mangu kupitia maombi. Walisema tuingie kwa nyumba. Pastor akasema tuombe. I remember those words like ni jana alikuwa anazisema. Mungu tunakushukuru kwa kila kitu umefanya, imekupendeza. Hata yule ambaye umeita. Tunashukuru. Hiyo maombi haikuisha.
Sister yangu Sandy akapata pia yani sasa kila mtu akaanza kulia. My grandfather nini. So hiyo experience, hiyo hata si issue. It is what happened after. Because now tukachukua mangu, tukate long story short, maana hatuna time mob. Nikaenda tukamzika. Tukapromisiwa mavitu na watu nini. So after tumemzika sasa, unajua matanga watu wanakuanga hapo mnawaona. Mkishazika mtu mnabaki peke yenu. Kila mtu anaenda. Nikarudi shuleni. I was in form 2. My aunt akanilipia school fees form 2 na form 3. Kumaliza tu kulipa form 4 hivi. Mimi na sister yangu akatulipia si wote, tuko wawili. Kumaliza ndo tulisoma pamoja. Yani life yangu hata ni Mungu alipanga juu. Hata sister yangu alichelewa 1 class nikampata, tukasoma wote. Wangesema ati juu sister yako ni mkubwa, wewe pia uchelewe 1 class na singekuwa penye niko leo. Hakuna one single year yenye haikuwa strategic. Everything it can happen for a reason. Juu tulipiwa school fees sisi wote wawili. Kumaliza tu ya form 4 hivi akapoteza job yake my aunt. Kwa fanya South Africa. So niko najua there's no college for me. Alikuwa ametuambia hata mkifail nitawapeleka parallel university. I'll pay and mtasoma. So akapoteza job. Nikaenda ushago kulima kwa mashamba ya watu. Niko kwa shosho yangu kulima kwa mashamba na nalipa 70 bob per day. Hakuna chai no nothing. Mnapewa ngwashe na strong tea. Mimi na kazini yangu. Unalima shamba tangu asubuhi mpaka 5 jioni. So there's an aunt of mine who came, akapata nimechafuka, niko tu hapo, akalia, akasema hapana. Huyu mtoto hawezi kaa hivi, akanipeleka Sailed kunipeleka college. Baada kufika huko, so unajua, yeah, she's trying to pay my school fees, but sasa mimi there are my needs, personal needs. Sina nguo, sina nini. So nikaanza kutafuta venye nita survive. So nachoma makaa, nabeba miti. Na mimi watu nichoma makaa wanakataa. Nikabeba miti, nikachimba kisimana, tarimbo. Kai sasa unajua unakaa sasa uko sawa. I know, umenihifadhi katikati ya jangwa. Sifanani na yale nimepitia. So kisikia nikiimba hivyo, I'm singing revelation, not just what I've thought. So ndio aunti yangu akaniita Nairobi. Nikakuja saa kwa after I finished college, nikakuja saa kufanya hiyo penye kwa kufanya trained nini. So that time nikatafuta boss wa mama yangu. Huyo mzungu. Nilipata kadi yake kwa vitu za mama yangu. Sikuwa na phone, I would borrow phone kutoka kwa teacher mwenzangu anaitwa Ken. Na kama Ken utaona hii interview nitafuta, I need to buy you something. So nikakuwa nampigia simu anaitwa Howard. Nikaenda kumuona. So akaniambia come to my office actually. Nikaenda kumuona, akaniuliza swali moja. Do you want me to take you to school or you want me to give you a job? Nikamwambia I want the money. Give me the job. I'll sort school. Me what I just want is the money. Because really I wanted money. Nilikuwa nimeteseka, so akanipatia job anyway. Nikafanya hiyo job. That time my sister ametoroka, shida zilikuwa mob, akaolewa. Lakini akielekea kuzaa akarudishwa kwa shosho yangu. So mimi nimefanya job hiyo month ya kwanza, nimepata hivi salary ilikuwa poa by the way because ilikuwa contract ya Safaricom. Nikienda kupata my first salary payslip hivi, napata simu kutoka ushago. Sister yako alikuwa na ball na siku zake zilikuwa zimefika, tumechelewa na yeye, mtoto amekufia kwa tumbo. Anafaa kwenda kufanywa operation. So nilipata salary yangu ya kwanza hivi yote. Mashida saa zingine zinafuataga mtu. I know. So nikatuma. Nikaenda nikamtoa hosi, nika clear bills. Sasa nimekuwa mzazi wake. Tukaendelea hivyo kidogo. And then sasa mimi nikarudi job. Sasa nikaanza kusema, msee ndio godfather wangu. Akitoka, people kept saying, alikuwa mzungu, anarudi kwao. He was the area commercial manager, Equatorial Africa. For DHL. So akasema anapigwa transfer. Nikaanza kusema, mtu akienda, hii job nitapoteza. Kumbe nilikuwa na Professor Idum. True to my word. It happened. Alirudi kwa 2 months, nishapoteza hiyo job. Job ikaisha. So kukaendaje? Sasa nikaanza kutafuta venye sasa niko Mlolongo, sasa hizo naishi kwa Mlolongo. Na hustle industrial area. Na ndiko ile kibarua. So nilikuwa nakuja kwa gate, unaingia unapeana ID, unalipa 500 per day. Unaambiwa hakuna job, naenda job 1 week per month na ni 500, uko na rent na fare ndio hiyo bado, everything ni wewe. Hauna mtu anaweza kupigia simu hata kopesha hata 200. So nikaendelea hivyo. Then one day nikakuwa napita kwa street Mlolongo. Nikasikia watu wanaimba worship. I had a worship song. God will make a way
where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. So mimi, when I heard that, I thought that was my message. And I just went into that church. On a Saturday evening, wanafanya prako ya Sunday. So I went Sunday, sasa nikaenda join your church on Sunday. Ndio saa hiyo church ndio nikaokokea hapo. Nikaombewa. Nikasema, what can I do in this church? Nikasema, I'll join praise and worship. Sijui kuimba lakini I'll sing. So nikajoin, nikaanza kutrainiwa nini. Venye tu nimekuambia, sikuwa na voice but nilikuwa na bidii. Nilikuwa napatikana, naheshimu mwalimu wangu, nambaia maziwa. Wewe kama uko na mwalimu wako praise, mnenge maziwa saa zingine. Hiyo TikTok atakupenda cause hiyo ndio ilifanya akanipenda more. So my teacher akaitwa Josephine Mumbua. Alikuwa anapenda sana worship. Zile nyimbo za kina Don Moen, zile za kitambo. Zile za kina Michael W. Smith. Unajua? I have a father. He knows my name. Kitu kama hiyo sijui nini. So mwalimu alikuwa anaimba hizo songs, akimaliza anageuka, anatuambia kwa prako, nitageuka, whoever nitapata ndio nitapea microphone aimbe praises. Just unajua praises, you don't need a good voice. Yeah. Inua Yesu, inua. Unapiga kelele, shangwe na vigelegele. Mmemaliza. True. But surprisingly, every time alikuwa akiturn, ni mimi alikuwa ananipatia microphone. Every time akiturn ni mimi. So we didn't know ni handover alikuwa anafanya unconsciously. Juna ya kuishi for long. After 8 months of training me, she passed away. Alikufa. Now because mimi ndo nilikuwa sana nimeonekana hapo, I'm available, nika take over responsibility praise and worship. So one day tu nikiendelea hivyo sana niko leader of praise and worship. Tuko na Kesha Church. Mimi nafanya industry, nimepandishwa pia cheo, mimi ni supervisor job. Na hiyo tu 500 na casual, lakini at least nimekuwa supervisor. Yesu nikasema siendi job. Salary? Uko tu. Imagine. Ni kazi tu umepewa lighter duties. Okay. So nikaenda church hiyo Friday, nikasema siendi job. Kufika church, tukawa na wageni. Kuna some guys from Citizen TV wanakaa nani. So mimi ndio ni leader, tukakuwa tuimbe kwanza before wageni waka. So nikaanza kuimba mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. So mimi naimba off key church, najua kabisa simbi vizuri. But somehow God ana change voice yangu ikifikia huyo jamaa, inasikika vizuri. Because when he stood up, after amekuja church, the first thing alisema ni, someone was singing when I was in the office. Na alimba vizuri, alinibariki. Huyo msana anaitwa Pastor Hezron Imanishimwe, ni from Rwanda. Sasa nataka ni mbless. Ni nani? Kainua mkono. Kanisa, nataka nikupeleke studio. Na hivyo ndio alifanya vizuri, maana sikuwa najua anatakaje, hata thought ni pesa anataka kunipea. Akaniuliza uko na wimbo? Sikuwa na wimbo, lakini mimi ni nani? Nikasema niko nayo. Nikasema hata kama nitaenda kuimba, Bwana sehemu yangu. Utaenda tu. Bora tu nifike studio. Kwa nilikuwa nimependa sana nyimbo za Angela, nilikuwa nasikiza, nilikuwa napenda venye anaimba. So akanipeleka studio for the first time. Nikaenda nikarekodi kawimbo kanaitwa umejawa na upendo na rehema za milele. But bado haikurekodiwa vizuri. I didn't even like it. Lakini nani, unajua Tobi Bisengo, huyo ndiye alikuwa producer wangu wa kwanza, nilifanya kwa wimbo. Na alini encourage. Kwani ulianza kitambo hii kazi kumbe? Na alini encourage. Si ndio? Alini encourage because there's a time nilikuwa naimba vibaya. Kaniambia, Burton, kuja, toka kwa booth. Kaniambia, ndugu yangu, nataka nikuadvise. This is your dream, right? Imba kitu inafanana na wewe. Wacha hizi vitu unaimba. Okay, imagine hata juzi naitwa Ajeka, yeye amesema exactly kitu unasema. Ati Tobi aliniambia imba kitu inafanana na wewe. Kumbe ni yes. Exactly venye tu umesema. Kayeye ameniambia juzi tu kwa interview ati Tobi aliniita kanambia, Kayeye nikulia imba kitu inafanana na wewe. That's what he told me. Those are his words. Sasa nikaanza kujikaza, nafanya prako nini church. So around that time wimbo ilikuwa na imba sana, ndio nisizame Yesu uniokoe. Yes. So nilikuwa naipenda. And then it was a new sound. Sikuwa nimemsikia before. It was sounding nice and what have you. So akakuwa napenda venye anaimba. So I liked the production especially. So lakini nilikuwa naishi kwa nyumba yenye imepimwa stima. Siku hizi hakuna, siku hizi ni token. But those days walikuwa wanawapimia stima. So ukiweka pasi wanakata. Inaangusha plot mzima. Yeah, true. So
nikafikiria hapana, leo acha niende kupiga pasi kwa tailor's shop hapo nje. Kumbe it was divine because when I went there the first thing I saw on the table ni CD ya Tumaini, yani Sizame. So mimi naye tu na hii aggressiveness yangu nikachukua namba yake, nikampigia, nikamwambia nataka nikuone. My intention for meeting Tumaini was anionyeshe studio. Sikuwa naenda huko tufanye kolabo. So kufika nikamalizia shida zangu asubuhi mpaka jioni, akasikia zote, akanihurumia. Akanichukua, akanipeleka kwa Waitara. So tukiwa huko nilikuwa najaribu kuimba, but unajua saa I have the idea but haitoki kwa mdomo, iko kwa akili lakini huko haitoki. So tukachukua sample tuende nayo home, they will come to sing. So tukirudi the following day kuimba, we had another friend of mine na mwenye sitamtaja, but ni mkubwa, hata unamjua, mwimbaji wa hii Kenya. So tulikuwa mimi na Tumaini kwa gari. So tunasikiza venye mimi naimba, if pati ya Tumaini, okay, Tumaini hata kwa ameimba hiyo time. Mimi tu ninajaribu kuimba. So tukipanda stairs kwa producer, umsa akaniita. Tumaini akaniambia, kijana kuja kidogo. Hata kwa najua jina langu vizuri. Kuja. Akaniambia, ndugu yangu, akajishika hivi. Nataka nikusaidie. Unatunga vizuri. Yaani kutunga nasikia uko na message. Lakini ndugu yangu, hauna sauti. Sauti inachoma. Ananiambia wewe zimba. Amejishika hivi, yani unajua mtu mwenye mpaka amekubeseech, amekuambia ni kama kweli ana really cares about you. So usiende kujiembarrass. Hizi nyimbo patia Tumaini akurudishia gharama. Wewe uende kufanya kazi industry. That thing struck deep. Ilinikata. So unajua I'm really trying. This guy has no idea kule trying. Wewe unaona umejaribu. Masi I'm giving my best, nimeimba mpaka nasikia kichwa itapasuka. Hauna sauti. So anyway, tukaenda, Tumaini akaniita hapa, akaona nalia, akaniuliza, nikamwelezea, akaniombea. Na ndio roho ya mashaka apate sauti na mimi tuimbe. So nikaimba. So nilikuwa nimba line moja, tuna pause line moja, 2 words hivyo. Then Tumaini kuona venye akasema acha nikuwekee stanza moja. Akaniwekea. Mimi sikuwa yuuliza Tumaini collab, ni God, ni divine tu. Ndio song usizunguke chini. So tukafanya hiyo. Tukamaliza. Tumaliza song. Niendelee. Endelea. Story ina flow, twende naye. So kumaliza nini audio, now there is another challenge. Those days hakukuanga nati kufanya song moja moja. Siku hizi unaona tu ana release ka single. Ilikuanga una release album because ulikuwa unauza CDs. Mambo ya YouTube simekuja juzi. 2015, 14 hakukuwa na hizi vitu. Ilikuwa una release album CDs. So unajua hivyo? So ilikuwa for you to be safe you have to do full album. Na people didn't buy audio. So full album ilikuwa ina kama 8 songs ama? Yes, 8 songs. So ukipata producer amefanya poa na kufanya na 80,000 kwa sababu ni it's a package and it's also on discount. So haya, kijana atatoa wapi 80,000? Unalipwa 500 industrial area. Yes, na si every day. Zile siku umeingia job. Ukiingia siku 4 kwa mwezi, utalipwa hiyo. Alafu ikatwe hizo. So nikaanza kufikiria venye nitafanya. So someone gave me an advice. Akaniambia fanya launch ya audio. Ulete watu wa kusupport. Sawa ni sawa. Church nikipanga tu, I think it was just a coincidence. Nikipanga tu hiyo story, administrator wa church akasimama akasema, from today in this church hakuna michango. Hata ya harusi. God do your things, we'll give you the venue because we are looking for money to build the church na kununua plot. So there's no hakuna kunini. So ikabidi nitafute my friends from outside neighboring churches and some from my church. Tukaanza kupanga. Mi naye na aggressiveness yangu nikashikisha hiyo kitu ikakuwa moto. So I had like 30 people for the committee, to the chairman and the officials. Then nikatafuta around 40 guests wa kunisaidia kutoa do. Like the wale wageni waheshimiwa, huyu atatoa nini. So nikatafuta 30 guests, I mean committee members. Tumepanga launch from March, launch itakuwa August. So I wanted to give myself enough time to do that. 3 weeks to the launch, naitwa na chairman. Ananiambia, we need to see you. Committee wanataka kukuona. Then of course we are meeting on Saturday. We meet on Saturday like normal. So that is a normal meeting. Kwenda, wakatuambia, sisi tumeambiwa express instruction. Tutoke kwa hii committee yako. And we can't go against our leaders instruction. So hataki vita na wachungaji na nini na nini, tutatoka. So waka hand over everything to me. Wakanirudishia pesa yangu. People had given a few coins, wakanitumia kwa M-Pesa na wakatoka. 3 weeks.
Sasa nikakuwa discouraged. Nitafanya nini? But uzuri the other members hawakutoka. But sasa officials ni mimi sasa mwenyewe. Everybody didn't want to do that. Kila mtu alitoka. Yes. So nikakuwa mimi ndio chairman, secretary. Nilikuwa natumia watu messages za kuwakumbusha nini. Then nimetafuta 40 guests wa kunitolea do. Hao 40 guests nilikuwa naangalia mtu nasema, huyu Trudy ni wa 40. Anakaa. Huyu nani anaendesha gari fulani, huyu ni wa 20, huyu ni wa 10. Sasa mimi nimeamua natoka kwa umaskini by force. Hiyo committee, hiyo launch ilikuwa ya kunifanyisha audio, kumesha video, ya kunitafutia mahari ya kulipia bibi, ya kulipa yote ulikuwa na mtu. Sasa si nilikuwa nimesema kama ni hivyo. Natoka kwa umaskini by force. Nitafanya harusi, nitalipa dawari, nifanye harusi, hiyo pesa mbaki nimfungulia biashara. Mimi nikienda kwa sasa na sera anaendesha hapo cosmetic shop. Kwani iko nini? Nilikuwa napiga hesabu zako vizuri. Mungu mbinguni ananiangalia hivi. Wewe maliza tu kupanga. I can tell you. 3 days to the launch, nikaanza kupiga simu final touches kukumbusha wale guests wangu. Woi. Kila mtu anasema atapatikana. Mteja, kupatikana, mteja, ashiki simu, voicemail, nini. Like only 7 or 5 people picked. Mpaka chief guest wangu hakuja launch yangu. None came. Walikuja only 3, I think 3. Wenye hata sikuwa natarajia. So people supported me tu kawaida. My friends wangu wa kawaida. So tukaenda tukafanyia launch. So uzuri, hao guests hawakukam lakini Mungu alikuja. Because nilichanga around 120,000. My target was 400. Nikachanga 120. But that time, 2015, it was just okay. So nikajua, hata kama sitafanya sitaoa na sitalipa dowry, at least nitafanya album ya usizunguke chini. So nikatoka siku moja nikienda, after that Sunday, Monday, Tuesday, nikienda kulipa hizo pesa, nikashikwa na majambazi pale Mudhurwa. Wakachukua pesa? In the morning. Kai, akikuwa serious. Unacheka. Nimebeba 20k ya kwenda kufanya deposit. Asubuhi 9 in the morning. Mimi ndio sasa nasikia ati umenikanyaga. Nimekanyaga. Haki ya huko ana nyota. Jamani shwali. Naangalia hivi mwenye nimekanyaga, mwingine akatokea nyuma yangu. Then niko navaa change, mwingine mpaka shika nini simu. But uzuri hawakuninyang'anya hiyo do. Juu niko nimeificha kabisa, yani ati kuna pesa yangu ya mfuko nipatie odo yangu. Anasema hivyo. Ati nilipe umenikanyaga. So tulifight. But now ile kitu ilinishtua ni these guys are fighting me. Mimi na scream calling for help na watu wananitoroka. Wao wanaona uko part of the, unajua ina. Yes, trick like unajifanya umeshikwa ndio mtu akuje kusaidia. So people are running away. Mungu tu alinisaidia nika deposit. Unasikia venye safari yangu imekuwa na vita. Haijakuwa rahisi. Usiku unaangalia mtu hivi nadhani ametoka tu hapa. Watu wako na story. So nikalipia hiyo usizunguke chini, tukafanya audio. I mean video. Nikamaliza. Bado life haikuchange. Song ikavuma ikaniacha. Hakuna mtu ananijua. Na jina. Mpaka jina imeenda wewe mwenyewe bado. Naingia kwa matatu naona song yangu mimi mwenyewe. But hata kwa hiyo matatu nobody knows me. Number 1. Number 2, hata YouTube hainilipi, nisikiza tune hakuna. There was nothing. Nothing, absolutely. So one day nikakuwa nimeitwa, mimi ni guest singer huko Paipu. Nenda huko. That was around 2017 now. Nikakuwa nimepewa warning kwa ile nyumba naishi ndani. Nikaambia wewe tumekupatia 2 weeks. Huko umelipa? Uko nalipa how much? Acha tu nisiseme. Si seme tu. Hakuna. Dalete aibu. So nikapewa 2 weeks. So the first time nikashindwa kulipa hiyo. So nilikuwa nimelala. Nimetoka kesha. Najua kuenda kesha na ulipwi. Nimelala kesha. Nikapewa nini kuamka niende kununua kama maziwa. Nilikuwa nabai kama maziwa ngine ka 20 bob kanatoshana hivi. Singeweza kuafford ile kupata mkate nusu. Kama mkate ngine kanatoshana hivi. Sijui kama bado tuko tu vitu. Tunakuaga bado tuko. KDF iko imekaa. Nikitaka kutoka kwenda kununua nikapata nimefungiwa ndani ya nyumba. Sio ndio ndatoroka kama wao kujua nimelala. Mtu anafungiwa wangu nje, si ndio? Like unakuja unapata padi. Mimi nilifungiwa. Sasa siwezi toka nje, hata sienda washroom. Ni kama niko jela. Na zile choo za kwenda nje. Sasa mimi nani amenifungia ndani?
So nikaenda. Watu mko na story huku. Okay, this was supposed to be very sad. I don't know why we are laughing. So nikafungiwa. Nikapigia caretaker. Nikamwambia, "Wewe mbona umenifungia ndani ya nyumba? Wewe hiyo nyumba umelipa? Ati si unataka kukaa ndani? Kaa ndani basi." Kaa ndani tumekuachia. Nikamwambia please, nikamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu na Mungu atafungua njia. Nifungulie tu. Niende nitakuja kulipa. Ni at least nienda kutafuta hiyo pesa. Haya. Akakuja akanifungulia. Nikamwambia, "Tumekupatia siku ngapi?" Ujaribu kata uone. So nikatoka. Sasa nikaitwa, nikasema finally Mungu amefungua njia. Nikaenda nikakuwa guest church nyingine. Sasa kumbe church unaimba the whole week, utalipwa mwisho wa week. Sisi tunakuja ukilipwa daily. Tukachelewa, kwanza revive ikachelewa mpaka saa 5 usiku. Basi nilifika kwa nyumba 11:30. Sasa nikapata sawa wamenifungia sasa ile normal, wamefunga na nje. Okay, this is sad. Why are you laughing? Hata niliishare na Eva Mwalili story. Yaani hii story is sad lakini okay, hivi ndio Eva Mwalili alikuwa anacheka the day I shared with her my story. It's so okay, it's supposed to be sad, but it's funny because lakini hata Burton mwenyewe vinya anaieleza mtu anacheka. Mtu anakupea story instead ulie unacheka. Haya, nikatoka. Nyumba imefungwa. Kiateka amezima simu. Kila mtu amezima simu mpaka jirani yangu. Katoka. Mimi ni nani? Kaenda polisi. Nenda kushtaki. Bado naenda kushtaki na hujalipa rent. Nikaenda kushtaki. Polisi akaniuliza, "Kijana unasema unaitwa nani?" Nikamwambia naitwa Burton. "Shida yako ni nimefungiwa." "Hiyo nyumba umefungiwa. Ni ya nani?" "Ni nyumba yako." "Ati hapana." "Shida ni nini?" Nikamwambia sijamaliza kulipa rent. Sikwambia hata sijalipa, sijamaliza kulipa rent. Na mimi nimetoka church. Sasa najitetea na justify na kanisa. Nimetoka church. Nimepata nimefungiwa. Akaniambia sasa wewe hata ndio unafaa tukufunge. Because unaishi kwa wenyewe. Hujalipa rent. Umefungiwa unaenda. Niambia kijana na ukitaka hapa kuna rooms bure. Hapa hata utalipa kitu. Nitakuweka hapa ndani ulale uamke kesho. Nikasema hapana siwezi. So nikakuwa now I've hit the rock bottom. Sina mbele, sina nyuma. Niko tu na kando peke yake. So nikapanda board. Okay, unajua sasa kuna nyesha kamvua. Mimi nikienda polisi, I was so sure polisi atapigia jamaa simu amtishie anifungulie. So ile so nilikuwa nayo nikatumia kupanda board. Kufika. Unajua nyumba itafunguliwa. Sasa kurudi there's no way ningerudi because now I was walking home. Nikitembea nikienda home. God like it was so clear. People say they have had encounters with God, but I think people have really maybe exaggerated. But kama kuna watu authentic na wanasema ukweli, it is true you can actually have an encounter with God. Because God nilisikia tu, how many things have you gone through? Kakumbuka how I lost my mom, my aunt alipoteza job, my boss akaenda nini. I lost everything, but I'm still here. Watu waliku ile siku ya launch watu walienda. Did you survive? Yes. Then why do you think you'll not survive this one? Sasa ndio ile song ya nimepita mapito mengi hata hili nitapita. Hiyo song ilikujia hapo nikinyeshewa 11 usiku 11:30 around sasa 12 imefika 12 already. Nikitoka police station I cried. Nilia kama mtoto. Nikikumbuka naambia to God really unanitest to this level. But eventually nikafanya song ya mapito. Na nikuuliza huko ana girlfriend labda uende kwake sleepover. Watu tumekuwa tuendangi sleepover kwa girlfriend. So I looked for a friend, an old friend, nikalala kwake. At least kulala nje. That I can testify kulala nje. Nikaenda nikalala kwake and then but that was in August. I mean in October of around 2017. But I can tell you that was the last test I think nilipitia in terms of now life, because now God just did his own things. I don't want to explain much, but after that God aliniconnect na some new friends, some good people.
then life yangu ikachange. And nikapata mtu akajitolea kona nilipia rent hata every month. And by 2018 January, I was having my own car. Sema 2018 ukabai gari after hizo mashida zote, just like that. Ulipata wapi pesa? Sikuwa na capacity ya kununua gari. Mungu alinibaia gari akanipea. I went somewhere to sing. And that's why sometimes our ways, Mungu anasema my ways are not your ways and my thoughts are not yours. Because mimi nilienda mahali kuimba, not even my own. Okay, I'd been invited to sing, but I was going to present my own song here, usizunguke chini. But nikasema before niimbe, let me do some worship. So nikaimba song ya Christina Shusho. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. I actually met Christina nikamwambia hivyo. Alifurahi. Akaniambia baadaye nafaa nimtumia sadaka siku moja. Song yake ndio ilinipea gari. So one of the leaders hapo, pastor fulani hapo sitaki kumtaja, aliniambia after service nimuone. So I went to meet him, tukakaa chini akanielezea, I've really loved your ministry and I want to help you in mobility. So akanipatia gari. So mambo ikachange to hivyo ikaenda kama imeenda. Sasa from nothing to something with a car. And I'm still waiting for another car because I know God that related to either I'll buy or I'll be given. Unajua when you're working for God, be ready for hata wewe. Siku moja tu utafanya interview kama hii. Mtu atakushtua tu, kwambia you blessed my heart. Amen. So that was it. So ndo nikaanza you know, then you should know by then kwa nimeset ministry yangu ya Eternal Life Worship ya Manyanga Town. Every month tunafanya. So nikaanza pia kujipackage in a way as a minister now. I realized it's not just enough to record songs. You also need to package yourself as a minister who has something beyond just music. You can speak, you can worship, live music and what have you. So nikaendelea hivyo. This is a good interview. Yani hii story lazima mtu atasaidika mahali. Usidhani eti wewe ndio uko na mashida. People have really gone through a lot. And Burton, what has kept you in Christ for all this time? Unajua vijana wengi, youth pale nje, mtu uchoka tu na mambo ya chacha na achana na. But as for you, umejieka ndani ya God, umekuwa ukiserve God for long. So nini imekuweka hivyo for that long? Ama what ni kitu gani ukupush unasema I have to serve God with all my heart? The reason why I started. Okay. It is what is keeping me here. Because if you achieve the reason why you started, then, and because the reasons are different, you might stop after achieving what you wanted. My reason was God from the beginning. God has not left. So I'm still serving because of him. And then it doesn't mean I'm perfect, far from it. I'm just a normal human being. I have my weaknesses, I have my flaws. But I understand, mimi, like when I told you, kuna kitu najua niko nayo that keeps people attracted to my ministry, not even me. Because if I lose that thing, nimepoteza kila kitu. So hiyo kitu sasa yenye inafanyanga watu wanapenda music yangu, ndio najaribu sana kuiprotect, isipotee. Juu ikienda ni hivyo, I'm done. And so people start for different reasons. Because if your reason was money, when you get money, you stop. True. If your reason was maybe girls, when you get girls or a wife, so you stop. When your reason was a husband, we are doing this just to get a husband. When you get him, you stop. Or a car. Mina anachanga, akishapata tu gari anachia hapo ministry. But my reason was God from the beginning. And that's why I still pursue. And again, looking back najua where I was. So pia naogopa kurudi penye nilikuwa. Hapo nilikuwa nafungiwa nyumba. Unaangalia nyumba naogopa sitaki kurudi huko. So if I do anything that will make me go back there, I don't do it. Yes. Amazing. Wacha tuingie kwa trending stories. Saa hizi wewe sa kwa mtandao. Burton, wewe saa hii ndio mtandao imewaka juu yako. Juzi kidogo tuliona mrembo wetu Charlene Ruto akiombewa pale, anataka mwanaume, anataka husband, which we don't know why she did that. And kidogo naona tu pale kwa mtandao tuko sijui wapi Burton amesema he's ready to take care of Charlene, he's ready to be the husband. Mnaendana, umeokoka, Charlene ameokoka, so kumaanisha you can make a good couple and a perfect one. And unajua watu wengi maybe kuna wenye wameishi kujua kwani Burton ameoa, Burton ana mrembo. Kwa wale watu unajua unajiuliza hizo maswali, ndio so utuambie mbona umeamua ku make that step now you want to marry mrembo msichana wa Ruto?
tuanzie hapa. Hauna mtu ama uko naye but unataka kuongeza huyo kwa pili? First of all, I will try my best. Sitasema kitu yenye itafanya sasa ni trend zaidi na wrong way. So hiyo mtego unieki ndani. But what I can say is you see, Charlene wants a husband. I'm not a husband to anybody. Even if I have people I'm talking to or someone I'm talking to or you know, but I'm not husband to anybody. And Charlene, you know, me napenda to straightforward. She asked for that. And I just realized, why not? Because Charlene is just a lady like any other. Only that she has the title, being the daughter of the president, number one. And then number two, you know, I didn't know Charlene through the crusade. I've been observing her. Naona venye anafanya vitu zake. She's mingling with people, offering help, you know, reaching out to people and just trying to live her life like a very normal Kenyan girl. And that's exactly what I would like in my life. So who is your ideal woman? Hebu tuambie kidogo qualities you look in a lady. Brains. Brains. The first thing ni intellectual capacity. And then of course mtu ameokoka, but now mtu pia akona intellectual capacity, mtu akona heart